ikutkan yang ramai-ramai share kat sini, most of you said that vectors is a quantity, or we can also say it as an object. Dia macam satu benda yang ada magnitude and also direction. Okay, so dalam fizik, awak ada tak belajar something yang ada direction and also magnitude? Ada tak? Hello? Dalam fizik dah belajar kan? Ke belum lagi? Sudah, Miss. Sudah, okay. So apa benda? Apa benda yang awak belajar dalam fizik tu, dia ada magnitude and also direction? Lontarkan suara emasmu. Force. Yes, exactly. Betul. That is a good example. Okay, kejap before that, dia ada direction and magnitude. Okay, so one example of vectors is force. Okay, so awak belajar dalam force, dia ada magnitude. So magnitude ni kita boleh cakap sebagai dia punya seberapa banyak force yang kita put. Okay, so how much force we put on something. Okay, and then dia punya direction tu, so kita nak buat force tu ke arah mana? Ke arah kita ke arah orang ke arah kiri ke arah kanan ke? Okay, so that is one example. Okay, and then I see another one example which is velocity. Okay, very good. So that is example of vectors, velocity. So velocity pun sama lah. So kelajuan, the magnitude kita boleh refer dia sebagai kelajuan. So laju dia boleh jadi 60 km per hour. It can be 45, 90 km per hour. That one is called as magnitude. Okay, and then dia punya direction is kita pergi arah mana. So kita pergi arah belakang, kita pergi arah atas, kita pergi arah bawah. So that is direction lah untuk velocity. Okay, so itu adalah sebenarnya maksud vector. Alright, so jom kita tengok dalam 5.1, so kita belajar pasal vectors in 3D. Okay, so in your, I think dalam sekolah menengah kot, secondary school, you've learned about vector, but dia cuma 2D sahaja. Tapi dalam matrik kita belajar bila dia dalam 3D. Okay, so maksudnya dia ada 3 axis. Okay, tapi kita tengok dulu dekat 2D. Okay, fokus dekat sini dulu. Alright, so let's say lah, saya ada satu vektor. Saya buat garisan vektor tu, dia pergi sana. Contohnya, okay, so dia mesti ada panjang and dia mesti ada direction dia. Okay, so panjang vektor ni kita panggil sebagai magnitude, dari sini sampai sini. Okay, this is the magnitude of our vector, the length of our vector. Okay, and then dia punya direction, dia menghala ke arah atas, kanan. Situ. That is the direction. Okay, kalau awak tak buat anak panah, this one, is this a vector? Without the direction, is this a vector ataupun dia apa? Okay, tadi saya dengar Arun cakap tak, alright, betul, dia bukan vector, yes. Okay, sebab vector dia mesti ada dua, it must have magnitude and also direction. So this one dia ada magnitude tapi no direction, then it is not a vector lah. Okay, so nak jadikan dia vector, tambah sahaja direction pergi mana. So dia boleh pergi atas, dia boleh pergi bawah. Right, okay, so itu adalah vector. Okay, so actually dalam vector ni, dia sebenarnya merujuk kepada how much steps you take from this point untuk sampai kepada point ini. Okay, so maksud saya how much you take is, okay, jom kita tengok sekarang. So starting point kita dekat sini. Alright, so dalam 2D, dia berapa banyak pergerakan dia buat kiri ataupun kanan, which is x-axis dulu. Okay, so dalam case ini, dia bergerak sebanyak 1, 2, 3 step ke kanan. Okay, so dia bergerak 3 step ke kanan. So kita tulis 3 kat sini. Okay, and then berapa banyak step dia bergerak ke atas. So saya guna warna lain. So let's say 1, 2, 3. Tak sampai pula saya punya ni angle. Sorry guys. So dia mesti daripada situ sampai 1. Let's say sini. Lebih kurang lah situ. Sini. Okay, so tadi dia bergerak 3 langkah ke kanan. Alright, and then sekarang dia nak bergerak ke atas pula untuk sampai kepada hujung anak panah tu. Okay, so
1 pergi 3 and then naik ke atas pergi 2, naik ke atas lagi sampai dekat 1, which is 3 langkah juga. Okay, so kalau kita nak tuliskan vectors ni dalam bentuk yang sepatutnya, so awak boleh tulis dia dalam bentuk, sekejap. Okay, so let's say kita bagi nama vectors ni SV. Okay, so ada ombak kat bawah and then it is equal to 3i plus 3j. Okay, don't forget the ombak. Macam tu. Okay, so disebabkan di dalam 2D, so dia ada dua term sahajalah. Maksudnya dua movement sahaja. Satu movement yang mengikut arah X, which is this one. And then another one is the movement that follows Y. Yang ni. Okay, that's why dia ada I and also J sahaja. Okay, so itu adalah kalau dia dekat dalam 2D. Okay, so let's say kita bawa dia pergi ke dalam 3D pula. Okay, so saya bawa this exact. Okay, pergi ke 3D. Let's say dia pergi kat sini. Okay, boleh nampak dengan clear tak saya punya screen? Can you see my screen clearly? Boleh. Boleh, Miss. Alright, good. Okay, so let's say sekarang vektor kita ni dia dekat dalam 3D. Okay, so sama juga macam dalam 2D. So cuma dalam 3D ni dia ada tambahan axis dia. So tambahan axis tu adalah yang Z ini. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia start from here and dia nak pergi sampai sini. Okay, so berapa banyak step yang akan diambil pergi ke arah X, mengikut arah X, sorry. So let's say dia ikut arah X, dia lalu kat sini. Okay, and then dia pergi ke arah Y, bukan pergi ke arah, mengikut arah Y ke sana. Okay, and then dia akan naik ke atas untuk sampai kepada hujung tu. So belum mana apa? Belum. Okay, so dia akan pergi ke atas, straight sampai situ. So how many steps yang dia ambil setiap nak sampai ke situ? Okay, so let's say yang warna hijau ni yang dekat X axis dia ambil 1, 2, 3, 4, 5 step. So this is 5. Okay, and then the orange one yang untuk Y axis, so let's say dia ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Let's say 9. Okay, so yang warna pink 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is 12. Okay, contohnya. Okay, so cara kita tulis vectors ni, this vector, warna hitam. So I let it be V. Tak nak V lah, lain. Nanti awak confuse. So M, oopsie, kat bawah. Okay, so this one kita tulis dia as 5I plus 9J plus 12K. Okay, so dia akan ada 1, 2, 3 unit vectors. Okay, so kenapa, persoalan saya, kenapa kita panggil I, J and also K ni as a unit vector? Anyone nak cuba tak? Ada idea tak kenapa? Adakah awak tertanya soalan ini? Why do you call this one as a unit vector? So siapa-siapa nak cuba? Afsah? Ada arah, ada magnitude. Ada arah, ada magnitude tu adalah definition untuk vector. Kenapa yang ini? This one, I, J dengan K ni kita panggil dia unit vector. So awak dah belajar kan unit vector. So unit vector dia ada magnitude as 1. So why do we call I, J and K as unit vector? Nak cuba tak? Tak tahu. Tak tahu. Okay, tak apa. It's okay. It's a good try. Okay, so tak apa. Saya bagi tahu terus. Alright, so kalau tengok dekat sini tadi, nampak tak saya buat pergerakan dia macam ni? 1, 2, 3, 4, 5. How many steps Nampak, Miss. kita ambil? Okay, so kita boleh anggap this one as one unit vector, which is I. Okay, so this one is another unit vector. Okay, so kiranya bila kita tulis dia as 5i, so we know that our vector dia take 5 steps dekat arah, mengikut arah x axis. So dia buat 5 kali unit, kiranya 5 kali gerakan lah
Macam ni. So that's why kita panggil ni unit vector. Sebab yang ini kita anggap dia sebagai satu. This one satu. So total kan dapatlah dia punya total move. Macam tu. Boleh faham tak? Does it make sense? Boleh. Nah, Dapat boleh. idenya sikit, Miss. Dapat idea dia. Okay, orang lain? Does it make sense ke awak rasa macam apa Miss ni? Dapat, Miss. Dapat. Okay. Faham, Alright, Miss. good. Faham. Okay, good. Okay, so kejap Okay, so saya ada checklist dekat sini. I need to write this one down because saya takut saya terlupa. Okay, so unit vectors IJ. Okay, so let's say lah saya movekan vector ni, saya gerakkan dia ke atas sini. My question is, adakah kita punya vektor ni akan berubah? Nilai dia. Boleh faham ke? This one, dia akan berubah tak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Sebab dia punya panjang still sama. Panjang dia sama. Okay, so dia punya movement sama tak? Iya. Sama juga. Sama ke tak sama? Saya pun confused tiba. Saya rasa macam tak berubah. Okay, so macam ni. Awak bayangkan vektor awak ni. Imagine this vector, dekat 2D. Okay, so you focus dekat 2D. Okay, so you imagine this vector being moved to, let's say, here. Okay, so adakah vektor kita berubah? Maksudnya magnitude dia bertukar tak? Is the magnitude change? Anak-anak, cuba respon sikit. Tidak. Tidak. Exactly, betul? Magnitude dia tak berubah. Yes, betul. So magnitude dia tak berubah and dia punya direction pun tidak berubah. Okay, so kalau yang ini untuk 2D, dia sama juga. Okay, so sepatutnya dekat 3D pun sama jugalah if I am not mistaken. Ya, sebab dia akan see sama juga perubahan dia. Kalau saya tersalah tolong betulkan. Okay, so sepatutnya tak berubah lah. Okay, saya tahu. Alright, so my next question is, does a vector has magnitude? Sorry, not magnitude, coordinate. Vector dia ada coordinate tak? Ada. Ada. Ada, okay. Siapa lagi jawab ada? Nak tengok sikit tangan. Oh, ramai. Okay, so ada beberapa orang angkat tangan. So soalan saya adalah adakah vector ada koordinat? Okay, so cuba tengok balik definition of vector. So vector is something that has direction and also magnitude. Okay, so dia sebenarnya tak ada koordinat. Okay, so saya rasa awak confused dengan ni. So cara untuk kita represent vector ada 3 cara. So how to write a vector? There are 3 ways. So first awak boleh tulis vector dalam bentuk koordinat. And secondly, awak boleh tulis dia dalam bentuk column matrix. Lastly, boleh tulis dia dalam bentuk, is it direction component? Correct me if I am wrong. Betul ke direction component? Okay, so kalau dalam bentuk koordinat, cara untuk kita tulis dia A, B, C. Macam ni. Okay, so kalau dalam bentuk column matrix, so dia akan jadi matrix form.
So kolom dia adalah menegak. So dia jadi A, B, C. Like this. Okay, and then direction component, sorry. So dalam bentuk direction component, so kita akan tulis dia as in AI plus BJ, sorry, plus CK, like this. Okay, so this one, it is not actually a coordinate. Dia cuma cakap kita boleh tulis dia dalam bentuk koordinat. Boleh faham ke maksud saya? Faham, Miss. Okay. Sebab kalau awak bayangkan yang saya punya explanation dekat sini tadi. So vector ni dia adalah something yang ada direction dan magnitude. So dia ada panjang dia sendiri. So kita tak fokus kepada koordinat yang ada dekat dalam dia. Bukan tak fokus kepada koordinat yang ada dalam dia. Dia tak ada koordinat pun. So koordinat yang saya guna tadi, contohnya macam this one. So saya fokus dekat titik mula dengan titik akhir je. So movement yang dia nak buat daripada titik mula untuk sampai ke titik akhir. Itu saja koordinat yang terlibat. So sebenarnya vektor ni tak ada koordinat pun. Tapi kita boleh tulis dia dalam bentuk koordinat. Like that. Okay, is that clear? Or am I making you more confused? Ada soalan tak? Semua orang okay ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay. Respon sikit. Yang lain. Saya dengar suara perempuan je hari ni. Lelaki tak ada. Okay. Okay, Miss. Okay, alright. Okay, so itu sahaja saya rasa. Alright. Okay, so how to write a vector saya dah settle. Okay, so cara untuk kita tulis subject for a vector. So dia ada 3 cara. Subject vector ada 3 cara. Let me use another colour. Merah. Okay, so the first one kita boleh tulis dia contohnya vector yang kita ada tadi. Let's say this vector that we have yang atas ni tadi. Okay, daripada origin kan. So bila dia daripada origin, bila vector tu daripada origin sampai kepada satu point, kita boleh panggil dia sebagai, let's say this is O, this is point P. So dia akan jadi OP. OP. Macam ni. Okay, so itu adalah satu cara. OP. Okay, ataupun cara kedua kita boleh tulis dia as bold letter tapi yang kecil punya P. Okay, and then cara ketiga kita boleh tulis dia as P and then ada ombak kat bawah. Okay, so biasanya kita tak guna yang ini sebab it's quite difficult. Not really difficult lah, dia macam tak nampak sangat beza kalau kita nak jadikan dia bold. Okay, and then awak perlu macam like tulis dia double untuk jadikan dia tebal. Okay, so biasanya kita akan guna yang ni lah. This one ataupun yang ni. Okay, so that is how to write a vector. Okay, so ada something lagi saya nak bagi tahu. Kejap. So macam contoh yang ni, like this one, this example here. So let's say lah point saya yang dekat hujung sekali tu, this point over here is point P. Okay, so vector yang daripada sini, daripada sini sampai atas, this vector is what we call as OP. Okay, sebab dia daripada origin. Okay, let's say saya punya vector ni, dia bukan start daripada origin. So I start my vector somewhere tapi bukan origin. So dia dekat sini. Okay, so adakah vector saya sekarang ni dia masih lagi O, let's say Q dekat hujung ni. This one is Q. Can I say this one as OQ? Boleh faham tak soalan saya? This vector, sekarang dia bukan start from origin tau. This one is not the origin. Okay, so origin kat sini. So this one, can I call this vector as OQ? Tidak. Yes, betul. Tidak. Exactly. Yes, okay. So kita tak boleh panggil dia OQ sebab dia bukan start from O. Okay, so biasanya kalau yang macam ni, soalan kita boleh faham yang
this one, point yang dekat sini, let's say kita bagi dia nama P. Let's say, tak naklah P, sebelah ada P. So M, point M. Okay, so point M tu, dia bergerak daripada M sampai point Q. So that one is what we call as vector MQ. That's all. Okay, itu saja. Ada soalan tak setakat ini? Saya recap balik sini. Saya nak bagi awak lagi jelas. Okay, so tak ada. Alright, so kita masuk bahagian magnitude and unit vector. Okay, so magnitude and unit vector. So we know that magnitude is the length of the vector. Kalau di dalam 2D, dalam 2D dimension, macam this one, this example. Sekejap, saya gerakkan balik ke bawah. Allah Akbar. Tak apa, duduk situ dia. Okay, so kita boleh jadikan dia satu right angle triangle macam ni. Okay, so apa yang kita nak cari sebenarnya adalah panjang ni, this length. Okay, and we know that we have a right angle triangle dekat sini. Okay, saya harap nampak. This is a right angle triangle. Okay, and kita tahu panjang this one and also this one. So you can use the hypotenuse punya theorem untuk cari your magnitude kat sini. Okay, so dia sama dalam 2D, dalam 3D, 4D, semua sama. So awak akan gunakan formula of theorem Pythagoras lah. Okay, so formula magnitude, how we write magnitude is, so magnitude kita akan tulis dia, let's say awak ada vector V is equal to AI plus BJ plus CK. Okay, let's say this is your vector. So how to find the length of your vector is to use the theorem Pythagoras, which is equal to A square plus B square plus C square. This one. Square root. Okay, dapatlah awak panjang vektor awak. That is your magnitude. Okay, nama lain dia adalah length. Length of a vector. Settle. Okay, so what about unit vector? So saya tulis di balik the formula for unit vector. So unit vector, buruk tulisan. So unit vector, kita boleh tulis dia, we can denote a unit vector as V hat. Okay, so vector yang biasa tapi tambah hat je dekat atas, topi. Okay, so this vector is equivalent to, sama dengan apa yang saya lupa. Okay, dah ingat. So V over the magnitude of it. Okay, so macam mana kita nak cari unit vector is you have a vector and you divide by the magnitude of your vector. So that is how you get a unit vector. Okay, so lagi satu information penting yang kita tahu pasal unit vector. So unit vector, we know that the magnitude is 1. So actually, kalau awak cari magnitude ni, awak buat sini magnitude. So this one, bukan yang tu. Betul lah, ini. So awak akan dapat dia sama dengan 1. Okay, so cuba try satu example, this one. Example of unit vector. So let me resize this one. Okay, so ini adalah contoh unit vector yang kita cari dalam kita punya example notes. Okay, so cuba awak cari dia punya magnitude. Dia dapat sama dengan 1 tak? This one. Okay, so nak cari dia adalah sama dengan square root. You have -1 over 6 square. And then plus with 2 over square root 6 square. Plus 1 over square root 6 square. And then ada square root. Okay, dapat tak sama dengan 1? Can someone calculate it for me? Not someone, cuba awak semua kira. Yeah, Miss, equals to 1. Dapat. Okay, good. Okay, betul. Alright, so unit vector
dia mesti sama dengan 1 bila awak cuba cari dia punya magnitude. Okay, then barulah dia unit vector. Okay, so ni just nak proof je lah. This one, I just want to prove it to you that a unit vector is a vector which has magnitude of 1. Settle. Okay, so itu sahaja untuk magnitude and unit vector. Alright, so saya laju sikit. This one is the last one dalam 5.1. Okay, so resultant of two vectors. Okay, so let's say I have 2 point. So this one is point tau. A dengan B is a point. It is not a vector. Okay, so saya akan letakkan point saya ni dalam saya punya X, Y, Z axis. Let's say point A is somewhere here. This is A. Okay, and then let's say my point B, the purple one, is somewhere here. Contoh. Okay, so daripada point yang warna merah ni, from point A, I can actually get a vector, which is from origin until A. Okay, menghala ke arah A. This is what I call as OA because it starts from the origin. Okay, and then untuk yang point warna purple, yang B tu, so saya boleh dapat satu lagi vector start from origin sampai kepada point B. So that one is vector OB. Saya tak? Okay, so daripada sini, we can find another vector, lagi satu vector kita boleh cari. So contohnya yang pertama saya nak cari vector A sampai B. This one. So it starts from A. It will start from A and it will end at B. Okay, so macam mana kita nak cari vector AB ni? So saya tulis kat tepi ni, AB. So how we can find it is, awak mesti gerakkan dia daripada A pergi ke origin. And then daripada origin, gerak dia naik atas sampai dia jumpa B. Okay, so if you take a look over here, awak ada direction of OB. Tapi awak tak ada direction of AO. Macam ni, then. So saya tulis dulu kat sini. So we want to find AB. So dia punya journey, it must start from A until O. So it is AO. And then it must plus with O until B, which is OB. Okay, tapi kita tak ada AO. We just have OA. Kita boleh dapatkan OA daripada sini. So, macam mana kita nak dapatkan? AO adalah tambah je negatif and then dia jadi terbalik. Tak terbalik pun. OA. Okay. And then plus OB. Settle. Itu sahaja. This one. Okay, ataupun kalau ikutkan cara dalam video, dia ada cara lagi senang kan? So, kita ambil yang belakang dulu. So, yang belakang is OB. And then dia mesti tolak dengan yang depan, which is OA. Settle. So, dua benda tu sama sahaja. Okay, this one and also this one are the same thing. Kedudukan sahaja berubah. Okay, so I think that is all for 5.1. Do you have any questions for now? Semua orang okey ke? Ada soalan tak? Dia ada soalan, Miss. Tak ada soalan. Tak ada. Okay, good. Okay, so kalau tak ada, good. Okay, so that is all for 5.1. So 5.1 dia tak banyak benda sangat pun. Okay, so dia just introduction to vectors. So awak mesti tahu vectors ni apa, dia ada direction, dia ada magnitude. And then awak mesti tahu dalam vector macam mana cara nak tulis dia. Okay, so this is how to write the subject and this is how you write the vector. Ada 3 cara. Okay, mesti tulis dengan cara yang betul. Alright, and then you need to know how to find magnitude of vector. Okay, aka length of the vector, panjang vector tersebut. Okay, and then you need to also know how to find unit vector. So unit vector, formula dia yang tanpa this one. Sekejap saya padam balik. Okay, this is how to find a unit vector. This one. Okay, and then lastly, awak mesti faham pasal yang ini. This one lah actually. Okay, so itu sahaja untuk 5.1. Alright, so tengok this one. Okay, so soalan nombor 1. Dia satu-satunya soalan yang melibatkan 5.1. So I don't think there is
a need for me to discuss this one? Boleh ke saya skip terus sampai 5.2? Boleh Miss. Boleh ke Okay, good. Okay, so jom kita sambung kepada 5.2. Scalar product. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, so scalar product. Apa yang awak tahu pasal scalar product? What do you know about scalar product? Apa nama lain dia? Dot product. Nama manja. Dot product, exactly. Okay, so nama manja untuk scalar product is dot product. Kenapa dot? Sebab dia punya proses tu literally ada dot. Okay, so nama lain dia adalah dot product. Okay, so let's say you have two vector. Vector A. Sekejap, saya pakai pen warna lain. So let's say you have tanah A. M. Okay, so awak ada vector M. So dia punya nilai adalah A. Tak maulah A. So 2I tambah 3J tambah 2K. Let's say. Okay, and then you have another one vector. So dia dot product dia mesti pasal dua vector. Dia tak boleh single satu vector je. No, dia takkan jadi dot product. Okay, so lagi satu, let's say kita ada N which is equal to I and then plus 5J and then plus with 3K. Contohnya. Kita guna minus lah satu. Okay. Ini adalah dua vektor yang kita ada. Okay, so formula untuk dot product is actually, kalau soalan minta kita cari, find the dot product, scalar product of M and N. Vector M and vector N. Okay, so ataupun soalan akan minta kita terus, dia akan tulis terus dalam mathematical form. Maksudnya find M dot N. Macam ni. So awak kena carilah. Okay, so macam mana kita nak cari dia? There are two methods, betul ke? Ada dua cara. Betul tak ada dua cara? Kan ada tiga? Ke satu je cara? Dua. Dua. Yes, ada dua cara. Betul. Okay, so yakin sikit. Yes, memang kita ada dua cara. Right, so cara yang pertama is awak mesti cari dia punya koordinat. Bukan koordinat, sorry. It's the magnitude. So you need to find the magnitude of vector M and magnitude of vector N. Tersambung. Okay, and then awak dividekan dia. Is it divide? No, it's cos. Theta. Betul ke formula saya? Saya lupa. Ya, Miss, betul. Good. Okay, thank you. Alright, so this is one formula. Okay, so kita akan gunakan formula ni kalau soalan bagi the angle between these two vectors is, let's say, 81 degree. Okay, so kita akan gantikan masuk lah. This one, 81. Okay, so this is one method. If let's say soalan tak bagi kita the angle, so lagi satu method yang kita boleh cari, the dot product is awak akan darabkan dia satu-satu. So kita akan buat M dot N is equal to, so kita jadikan dia dalam bentuk column matrix. So you have 2, negative 3, 2, and then dot it with 1, 5, negative 3. Okay, so just darab saja. This one darab this one. So you get 2 and then plus with negative 3 times 5 is negative 15. And then plus with 2 times negative 3, you get negative 6. So settlekan dekat sini, awak dapat berapa? Negatif 15, negatif 6, negatif 21, negatif 19. Betul ke? Okay, insyaAllah betul. Harapnya betul. Okay, so this is your dot product sebenarnya. Okay, so saya ada soalan. Contoh. Soalan bagi kita angle 81. Tapi awak tak nak guna angle. Awak nak guna yang ni. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, lagi orang lain? Enggak bisa kali. Okay, enggak bisa. Tak ada dua jawapan. Okay, lagi-lagi saya nak dengar. Siapa cakap boleh? Siapa cakap boleh? Cuba angkat tangan.
Tak boleh, Miss. Tak boleh. Tak ada orang kat tangan dah? Okay, it's okay. Alright, tak apa jadi salah. Okay, so sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Sebab bila soalan bagi 81 degree, memang dia nak minta awak cari the dot product by using this equation. Sebenarnya. Okay, sebab kalau dia tak nak minta awak guna equation ni, dia tak akan bagi dot product ni. Sorry, dia tak akan bagi this angle. Okay, so memang awak kena guna yang ni. Tapi bila dia bagi, maksudnya dalam erti kata lain, implicitly the question asks you to use this one lah. Okay ke? Okay, Miss. Okay, good. Okay, so that is introduction for scalar product. Okay, so kejap saya tengok. I think saya akan jawab sampai sini and then kita rehat lah. Okay, so last one before kita rehat is properties of scalar product. Okay, so let's take a look at the properties. Okay, so property yang pertama, kalau awak ada, so saya recap je balik this one. So this is the first property that you have. So kalau awak ada A dot A, awak akan dapat dia sama dengan magnitude square lah. Dia punya panjang, awak squarekan saja. So that one is E dot A. Okay, and then commutative, associative, distributive, zero scalar. Okay, and then kalau dia parallel. So parallel, dia akan ada dua. So if let's say dia same direction, awak akan dapat dia positive. Okay, so this one, you get it greater than 0. Okay, so kalau the opposite direction, you will get it less than 0. Okay, so lastly, kalau dia perpendicular, if it is a perpendicular, so ni parallel. Kalau dia perpendicular, that means another color. Kalau dia perpendicular, awak akan dapat the dot product is equal to 0. Okay, so dia ada sebab kenapa nilai dia greater than 0, less than 0 for parallel dengan equal to 0 for perpendicular. Okay, so awak bayangkan awak punya cos. Okay, so sekarang kita ada cos kat sini. We have cos theta. So imagine graph cos like this. This is x, this is y. So this is cos. Okay, buruk betul. Sorry guys. Okay, this is cos. Okay, so kita punya theta, dia akan kita guna from 0 until 180 sahaja, which is dekat sini. Kita stop dekat sini. So yang ini kita tak akan guna lah. Okay, so cuba awak tengok dekat sini. So for this one, untuk yang ini, kalau dia sama direction, kita akan dapat A dot B dia greater than 0. Sebenarnya, dia punya angle adalah angle yang dekat sini. Yang ada dekat sini. So, kawasan ini adalah kawasan yang nilai cos theta awak adalah positif. Okay, sebab dia duduk kat atas. Dia duduk dekat Y yang positif. Okay, so kalau dia yang ini, awak punya angle adalah angle yang berada dekat bawah. Which is this one. So that's why awak akan dapat negatif dekat situ. Sebab cos theta awak adalah nilai negatif. Okay, tapi kalau dia exactly 0, tepat kosong. Mana warna nak guna? Okay, so dekat sini. Exactly 0 is kat sini. Sorry. Maksudnya perpendicular tu kan awak dapat A dot B is equal to 0. So itu adalah sebab awak punya theta tu adalah 90 degree. So cos theta, when cos 90 degree, awak akan dapat 0. So that's why dia akan dapat 0. Sebab dia perpendicular. So we know that perpendicular is 90 degree. Okay, so cos 90 degree, we get 0 lah. So bila this one jadi 0, automatically everything akan jadi 0 juga. Dia akan tak memberi effect pun this one. Sebab this one dah jadi kosong. Okay, boleh faham tak? Semua okey ke? Miss. Boleh, Ya, saya Miss. faham. Okay, good. Risau atau faham? Okay, so jom kita tengok soalan tutorial. Okay, so nak tengok kita faham ke tak, let's do tutorial questions together. Okay, so this one lah, number 2. Okay, so
tengok dulu soalan 2A. Okay, so kalau awak tak buat lagi, jom kita buat sama-sama. Okay, maybe ada beberapa orang yang dah buat, tapi saya cakap tak payah buat pun tak apa kan. So, okay je. Alright, so dia cakap dekat sini, show that vector A and vector B are perpendicular to each other. So, maksudnya, soalan minta awak show vector A, let's say this one, vector B yang ni, they are perpendicular to each other. Okay, so you need to show this one. Tak nampak pun saya punya perpendicular tu. Kita guys. Okay, so this is vector B, let's say, and the orange one is vector A. Okay, so you need to show that dia adalah perpendicular. So maksud perpendicular dia adalah theta dia 90, and then lagi satu, you can also say the dot product is equal to 0. So itu adalah information yang awak dapat. Okay, so you need to show that A dot B is equal to 0. Okay, so jom. So kita buat A dot B. Okay, and then kita masukkan di dalam column matrix because it's easier for us. So you have 1, 1, 5, and then dot it with 2, 3, negative 1. This one. Okay, so kita darabkan each component dengan komponen yang betul. Okay, so 1 darabkan dengan 2. You don't multiply 1 and 3. Nanti awak akan dapat jawapan. Okay, so dia mesti I dengan I, J and J, K and K. Okay, so awak dapat 2 tambah 3 tolak 5. So jawapan awak adalah kosong. Okay, so bila dapat nilai kosong dekat sini, so kita dah show lah. Alright, so show. Tulis dekat sini show. Kita. Okay, so saya ada soalan. Contohlah kalau saya buat macam ni. Sekejap saya bawa ni ke sini. Saya buat dia sama dengan kosong. Lepas tu, I put it here. This one kat sini. Kosong. Can I do it like this? Boleh tak saya nak guna cara ni? Cannot. Boleh. Tidak. Kenapa tak boleh? Kenapa boleh? Mana satu sebenarnya? Siapa nak cuba? Tidak. Boleh ke tak boleh? Tidak. So kenapa tak boleh? Saya belum tahu dia kosong atau tidak. Yang Yes, perpendicular. Betul, exactly. Okay, so soalan minta kita show kita punya vector ni dia perpendicular. So we don't really know kita punya vector ni dia perpendicular ke belum. So kita baru nak cari sekarang ni. So cara kita nak buktikan dia is kita cari dot product. Okay, so kita kira dot product, akhir sekali dapat kosong, barulah kita cakap kita show the vectors are perpendicular to each other. So kalau awak buat macam ni, so you are assuming that you already know your vectors are perpendicular, which is incorrect lah. Okay, so yang ni salah jangan buat ting. Okay, so saya nak bagi awak nampak dia salah, kejap saya copy. Saya buat yang betul punya. Paste it here. So saya padam yang ni. Sekejap Sana. This one duduk kat bawah. Ting. Yang ni. Cakap main. Okay, so ni dapatlah kosong. Okay. This one. Okay, so let me show it to you guys. This is not acceptable. Salah. This is correct. Okay, so itu adalah how we prove that two vectors are perpendicular to each other. Okay, so that is for question A. Sorry. So untuk question B, dia sama je method dia. Okay, so awak akan guna, dia bukan sama method. Okay, so kalau soalan B, dia memang dah cakap they are perpendicular to each other.
So instead of this one, awak terus buat yang ini. Okay, so yang ni jangan buat pula. You do this one straight away. Okay, so for question B, we know that A dot B is equal to 0. Okay, so just substitute the value of I, J, and K. So you have 3, -1, lambda. And then dot, jangan lupa dot kat tengah. Okay, and then you have 2, lambda, -3, -4, which is equal to 0. Okay, so you can actually find the lambda from here. Okay, so soalan ni dah buat ke belum? Have you tried this one? Cuba siapkan, dapatkan dia. Okay, so let's take a look at angle between two vectors. Okay, so let's say awak ada two vectors. We have vector A pointing downward and you have vector B pointing this way. Okay, so we can actually find the angle yang terhasil antara dua vektor ni. Okay, so dia ada angle dekat sini. Kita panggil as theta. Okay, and then you can use the formula of dot product balik untuk dapatkan the theta. Okay, so macam mana cara nak dapatkan dia? So kita akan pindah-pindahkan sahajalah until we get theta as our subject. We want theta as subject. So first thing first, we are going to move this one to the left hand side. So dia akan jadi bahagi. Okay, so awak akan dapat kat situ is, let me use black color. So you will have, saya jadikan cos theta as my subject. Okay, and then vector A dot B. Okay, so the dot product of vector A and B over with the magnitude of vector A times the magnitude of vector B. Okay, so this is cos theta. We want to find only theta. So we are going to get shift cos. Kalau tekan calculator, kita akan sebut dia sebagai shift cos lah. Okay, tapi kat sini kita sebut dia as inverse of cos. Okay, so cos inverse is A dot B is equal to magnitude of A times magnitude of B. Okay, this is the formula yang kita akan guna untuk carikan theta dekat sini. Okay, so one thing for you to remember, kebiasaan soalan yang melibatkan angle between two vectors ni dia adalah dalam degree. Okay, so dalam vector, most of the question I think related to angle will be in degree form. Okay, so you need to make sure your calculator is in the correct mode. Okay, so kalau dia dalam radian, you need to change it first to degree lah. Okay, so need to make sure before tekan calculator, tengok dulu dekat atas tu, dia D ataupun R. So dia sepatutnya D lah. Okay, your calculator need to show D. Okay, so that is how to find angle between two vectors. Okay, so jom kita tengok example. This one. Okay, so kejap. Example dia macam susah terus. The vector in the direction of A plus 2B plus 3C. Okay, jom tengok example nombor 5 dulu. This one. Okay, so given the position vector of point A, B and C. Okay, so awak ada 3 vektor dekat situ. Dia dah bagi awak dia punya position vector. Oh, nama dia position vector. Okay, this one is A. And then you have B, and then you have C kat sini. Okay, so soalan minta kita cari apa? So, you need to find unit vector in the direction of A plus 2B plus 3C. Okay, so dia nak kita cari unit vector. So, awak tahu formula unit vector adalah, okay, so jom kita buat sama-sama kalau awak tak buat lagi. Okay, so part A, formula for unit vector, let's say, dia minta kita cari yang ini kan. So saya letkan this one. Let it be M. M tak pakai lagi. Vector M. Okay. So saya tulis dekat sini. Kita nak cari unit vector. So M hat is equal to vector M divided by the magnitude of vector M. Okay, so ini adalah macam mana awak nak cari unit vector in the direction of M. So saya let this one as M supaya senang saya nak tulis. Okay, so first thing awak mesti ada the vector itself. Okay, so sekarang kita punya vector M is
equal to A plus 2B plus 3C. This one. Okay, please do this question together with me. Alright. So ambil awak punya pen and buku ataupun anything. Tab ke buku, kertas. Okay, so jom kita buat sama-sama. Alright, so this one kita nak dapatkan dia. What is vector A? Vector A is the green one, which is I have it's 1, 1, 1. Okay, in column matrix form. And then I plus it with 2. 2 is a scalar. And then times with vector B, the one in dark blue. So you have 1, 2, 3. Okay, and then plus 3C. So C is in the light blue. So you have 1, negative 3, 2. Okay, so kita settlekan this one. So awak akan ada 1 tambah 2 tambah 3. Get 6. 6 over there. Oopsie. Okay, and then saya ada 1 tambah 4, which is 5. So 5 minus 9. So you get negative 4. Okay, and then last one, saya ada 1 tambah 6, 7 tambah 6. 6 tambah 6, 12 tambah 1, 13. So I will get 13. Dapat jawapan sama tak macam saya? 6, negative 4, 13. You get the same answer as me? Ya, Miss. Sama. Okay, good. Okay, alright. So kita jadikan dia balik dalam bentuk position vector. So you have 6i minus 4j plus 13k. Okay, this is how you write it in position vector form. Okay, so kita dah cari kita punya vector m. So now we want to find the unit vector. Okay, so before that you need to find the magnitude first. Okay, so magnitude is equal to square root of 6 square minus 4, sorry, not minus, it's plus negative 4 square plus 13 square. This one. Okay, so what do you get for this one? Can someone calculate it for me? Dapat tak nilai dia? Punca kuota 221. 221. Okay, thank you. Dapat jawapan yang sama? Sama. Sama. Okay, good. Okay, thank you for the response. Alright, so we know matrix M. Kita dah tahu M and we already know the magnitude of matrix M. Sorry, not matrix, vector I mean. Okay, so just substitute into your formula. So you are going to have 6i minus 4j and then plus 13. Okay, which is then we divide with square root 2 to 1. Okay, settle. So inilah jawapan kita. Okay ke? Ada soalan tak? So this is part A, settle. Okay, so saya sambung. Anak-anak, please respond to me. Boleh, Miss. Boleh. Okay. Alright, so jom kita try soalan B pula. Okay, so kalau kita tengok soalan B, dia cakap find the angle between. So this one tadi kita dah jadikan dia M. Okay, so dia nak kita cari angle yang ada between vector M and also vector A. Okay, so saya lukis vector kat sini bagi kita nampak. This is, let's say, M. Okay, so M yang kita cari kat sebelah ni tadi. Okay, and then another vector is vector A. This is vector A. So soalan minta kita cari angle kat sini. Okay, so macam mana cara kita nak cari theta tadi? Kita dah belajar dekat atas. Okay, so formula dia akan datang daripada dot product.
Okay, so formula is, let's use blue color. Theta equal to inverse of cos, and then you have m dot n divide by magnitude of m, magnitude of, sorry, it's A supposed to be. This one. Okay, so in order for you to find the theta, awak mesti tahu this one dulu. Okay, you have yet to find this one. Awak belum cari lagi this one. And awak belum cari lagi this one. So mesti cari dulu dua value ni, baru boleh masuk ke dalam this one. Okay, so cuba try dulu sebagai awak master. Try it first. So what is m dot A? Okay, and what is magnitude of A? Dalam 3 minit cukup kot? 2 minit? 2 minutes I think is enough. 1 minute. Okay, tak apa. Buat je dulu. Okay, so dah dapat jawapan ke? Ada siapa-siapa perlukan extra time? Tak ada orang kat tangan. Okay, so maksudnya semua orang okay. Alright, so can someone tell me what is m dot A? 15. Berapa? 15. 15. Tepat kan? Dia tak ada, oh, memanglah dia tepat. Okay, sorry. So it's 15, exactly 15. Okay, thank you. Alright, and then for the magnitude of vector A, what do you get? Punca 3. 1. Saya dengar dulu jawapan Oh, berbeza. salah. Set 3. Set 3. Okay, thank you. Alright, so these are the values that you need to find before substituting into this equation. Okay, so sekarang bila dah dapat, boleh terus masukkan lah. So saya bawa dia ke bawah. Right, so your theta is equal to cos inverse m dot A is 15 and then divide it by, so you have magnitude of m dekat sebelah dah cari, which is 2 to 1, and then you have magnitude dia of the magnitude for A is 3. Okay, so just press your calculator, make sure it's in degree. So what is your theta? Berapa dapat theta awak? 54.37. 54.37. Alright, thank you. Okay, so biasanya degree memang kita akan ambil 2 decimal place sahaja. Okay, so jangan ambil lebih, jangan ambil kurang. Okay, so mesti 2. Exactly 2. Okay, so that's it for question B. Let me write it over here. This is question B. Okay, so ada tak lagi benda yang kita nak cari? Oh, okay, so C. Jom kita habiskan terus. So I copy this one. Sambung kat bawah. Tak nak lah. Sekejap saya kecilkan yang ni. So kita boleh nampak dia dalam satu page sahaja.
So resize this one. Okay, awak duduk kat atas. Okay, so jom kita solvekan yang C. Okay, so soalan C dia cakap apa? So you need to find the values of M and N. Okay, so let me padam this one. Okay, so awak kena cari values of M and N. So M and N tu datang dekat mana? So tengok dekat soalan, dia ada dekat sini. Okay, kalau the vector yang dibagi yang baru ni, dia perpendicular to A and perpendicular also to B. Okay, so maksudnya dekat sini, so I'm gonna let this new vector that we have equal to something else. Okay, so this vector saya nak jadikan dia P lah, vector P. Okay, so dia nak cakap vector P ni dengan vector A perpendicular. And then vector P dengan vector B is also perpendicular. Okay, so any idea on how we can solve this one? Siapa-siapa nak cuba? Equal to 0. Yes, betul. So saya dengan equal to 0 je. So saya rasa yang depan tu adalah dot product. Okay, so betul, good job. Alright, so the dot product of vector P and A, it must be equal to 0. And then the dot product between vector P and also B is equal to 0 as well. Okay, so jom kita write down this information yang kita dapat. So we have, vector P dot with vector A is equal to 0. And then another information we have is vector P dot with vector B is also equal to 0. Okay, so jom kita cari this one. Okay, so macam mana nak cari P dot A? The formula is you just need to write down the vector in column matrix form. Okay, so vector P, so we have 1. Okay, so I, nilai dia adalah 1. And then untuk J, for unit vector J, the component is M. Okay, and then for unit vector K, the component is N. So kita salin je balik. Right, and then for vector A, don't forget the dot in the middle. So vector A, we have 1, 1, 1, which is equal to 0. Okay, so let's expand this one. So you are going to get 1 plus M plus N is equal to 0. Okay, so kita akan let any unknown, either M or N as subject. So saya nak jadikan M. So I will get negative N minus 1. Okay, so that is one equation. Okay, and then another one. So we have vector P. Again, it is 1 M N. Dot it with vector B. Vector B is, wait, what is vector B? So 1, 2, and 3. 1, 2, 3. Okay, dia mesti sama dengan kosong. Okay, so awak akan dapat dekat sini is 1 plus 2M plus 3N is equal to 0. Okay, so can you solve it from here? This is second equation. This is first equation. Okay, so cuba solvekan. What do you get for M and N? So I will give you 1 minute or less. Okay, ada yang dah dapat jawapan ke? Sudah. Sudah? Sudah, So Miss. what is the value of M? Negative 2. Negative 2. What about N? 1. Okay. So semua orang dapat jawapan yang sama tak? Dapat. Dapat. Okay, good job. Settle satu soalan. Okay, good job everyone. Okay, so that is everything for question 5 lah. So awak
guna formula of unit vector kat sini. So you use the formula of what else? Angle, nak cari angle. Okay, and then you apply the knowledge you know about perpendicular vector. Okay, good job. Okay, so kejap saya tengok. This one tak perlu rasanya. This one. Jom tengok soalan A. Okay, so this this question dah diterangkan pun dalam awak punya video. Okay, so lecturer tu nama dia Miss Farah. So Miss Farah dah explain one example lebih kurang macam this one. Okay, so you are given 3 points. Okay, and then you can make a triangle from that 3 points that you have. Okay, so let's say this one. So saya ada point P. So I put my point P somewhere here. Tak nak lah, letak kat bawah. So let's say this is P, where P is located at. Okay, and then I have Q up here. And then I have R dekat bawah. Kat sini R. Okay, so saya boleh hasilkan satu triangle daripada saya punya point ni. 3 point ni, saya tembungkan dia, jadikan dia triangle. Sini. Okay, lebih kuranglah triangle saya macam tu. Okay, so kalau dulu awak belajar masa sekolah menengah, I think. So kita akan gunakan formula yang melibatkan trigo. Okay, so dia adalah formula dia. Saya pun tak ingat dah macam mana formula dia. Okay, so itu kalau awak jumpa dia dalam bentuk yang biasa saja. Dia tak melibatkan vektor. Okay, so sekarang ni dah masuk matrix. So you have learned something new. So you can actually find the angle dekat sini by using vector. Okay, so macam ni kita cari dia. Alright, so the angle yang kita nak cari tu adalah dekat sini. Saya warnakan dulu. Okay, so ingat balik. So kenapa dia dekat situ is because, ya Allah buruk. Sekejap saya padam balik. Ya ampun. Okay, this one lah. Okay, so this is the angle that we want to find. Theta kita. Okay, so sebab soalan cakap find the angle PQR. So dia PQR. Angle yang terhasil kat sini. Okay. Alright, so kita akan gunakan formula this one. Okay, so datang ni daripada dot product. So you have cos inverse is equal to A dot B divided by the magnitude of its vector. Okay, so kalau tengok dekat sini, you must have 2 vector. Vector A and also vector B. Barulah awak boleh guna this equation. Tapi sekarang ni, in this one, we don't have any vector yet. But we know kita ada point. This is the point that we know. Okay, so macam mana kita nak cari dia adalah awak boleh hasilkan vektor daripada point-point yang awak ada tu. Okay, so the first vector is OP, sorry not OP, QP. This one. Okay, and then the second vector is, wait, let me use another color. This one, QR. Okay, so saya tulis dekat sini, you have QR. And then another one you have QP. Okay, so kedua-dua vektor ni barulah kita boleh gunakan kat dalam. Alright, so let's substitute dalam kita punya formula sekarang. So kita akan dapat equal to cos inverse. So kita punya satu vektor adalah vektor QP. This one QP. Okay, and then kita dotkan dia dengan vektor yang kedua. So vektor yang kedua is QR. This one. Okay, and then you need to divide it with the magnitude of vector QP and magnitude of vector QR. Okay, boleh faham tak this one? Before kita sambung kepada cara nak cari dia. Boleh. Boleh. Okay, good. Alright, so jom. So macam mana kita nak cari this one? So awak kena cari satu-satu lah. Ni awak tak jumpa lagi, this one awak tak ada, this one awak tak ada, this one semua tak ada. So we need to find one by one. Okay, so first let us find the vector QP dulu. Sekejap, dia tak jelas. Okay, so find vector QP. QP. So by using resultant vector punya formula. So kita nak cari vector QP, dia akan jadi sama dengan, kita ambil vector yang belakang. Okay, so we have this one as OP. And then minus it with the in front vector, which is OQ.
This one. Okay, that is for vector QP. Okay, and then the same goes to vector QR. So nak cari dia is you have to do OR minus OQ. Okay, so cuba kira this one. Oh, dapat apa? Sekejap, saya sambung lagi sikit. Setakat awak terlupa. Alright, so for this one, untuk yang QP tu, you need to remember, you already have OP. So OP adalah jarak daripada, contohlah, this is origin. So daripada origin sampai kepada titik P. Itu kita panggil sebagai OP. So awak boleh guna yang ni sebenarnya. Okay, jadikan dia dalam bentuk vektor. Okay, and then OQ is this one. Okay, transform this one into vector form. Alright, and then OR is this one lah. Okay, so cuba cari. Masukkan kat dalam ni, yang ni. What do you get? Sementara tu saya tulis sekali dengan awak. Tapi jangan tengok jawapan saya. Cuba try dulu. Okay, dapat tak? Sama macam saya. Dapat. Dapat. Okay, good job. Alright. Okay, so settle for this one. Okay, so sekarang kalau tengok kita dah ada this one dekat sini. And then we have this one dekat sini. Okay, so now we need to find the magnitude. Okay, so let's find the magnitude. So this one saya rasa awak dah mahir dah. Cuba terus bagi tahu saya. Kira dulu. So what is the magnitude for QP and the magnitude for QR? Okay. Try kira dulu in 30 seconds. Okay, dapat tak nilai dia? Dapat. 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 Okay, so what do you get for this one? What is QP, magnitude dia? 37. 7? 17 ke 7? 17. 17. This one? Yes. Okay, thank you. Okay, what about QR? Search 22. 22. Okay, thank you. So, does everyone get the same answer? Siapa yang bercakap tu? Saya pun tak sure. Ya, sama Miss. Ya, sama Sama. Miss. Okay, good. Alright, good job. Okay, so settle. So, kita ada semua information yang kita perlukan. So, we have this magnitude over here. And we also have, let's use another color. Yellow. And this one, QR, saya dekat sini.
Okay, so sekarang tinggal substitute saja ke semua information yang awak ada ni dalam formula. Okay, so now we have QP. Oh, sorry guys. You need to find the dot product first. Ni nama dia Glojo. Okay, sorry. So dia macam excited. Nampak semua dah dapat kan? Tapi sorry, you need to find the dot product first. Kalau tak awak jadi confused. Okay, so find the dot product first. So you need to find QP dot QR. Okay. Padam balik. Padam kat sini. Okay, so jom kita buat sama-sama this one. So dot product, what I get is, what is my QP? So QP is 1 and then 0, 4. Okay, and then dot it with 2, negative 3, 3. Okay, so need to be extra careful over here, kat sini. So kalau awak tengok dekat sini, there is no J. So bila tak ada J, maksudnya dia akan jadi kosong lah. Dia tak ada komponen J, so dia 0. Okay, need to be extra careful. So jangan tertukar kedudukan kosong dengan 4. Ni silap. Okay, so yang kosong adalah J, not K. Okay, so from here awak akan dapat 1 darab 2, 2. And then kosong, kosong, tambah 12. What do you get? Is 2 plus 12 is 14. Settle. Okay, so sekarang barulah kita boleh masukkan dalam kita punya formula. This one. Masukkan. Dapat apa? What do you get for your theta? 43.62. 43.62. Okay, so does everyone get the same answer as, is it Ain? Yeah, Miss. Okay, so 46.32. Okay, so semua orang dapat jawapan sama tak? Sama. Sama. Dapat. Okay, good. Yay, settle. So that's it for number 3. Okay, so any question before kita move on, I think to the last subtopic in 5.2. Any question? No question. Okay, so kalau tak ada kita teruskan. Alright, so question number 6. I leave this for you to try it on your own. Okay, so number 6 try buat sendiri. This is number 6. So you need to try it on your own. Okay, settle number 6. Okay, so jom sambung. Last one. Okay, so this one, direction cosines and also direction angle. So this is the last part in 5.2. Okay, so direction cosine, dia sebenarnya, let's say lah, awak ada satu vector. Okay, kejap. I think boleh tunjuk video kot. Where's my video? Is this one? Wait kena pasang suara kat sini. Okay, so kalau awak tak, kalau line awak tak okay, awak tengok video yang saya hantar dalam group tu. So they are the same thing. Benda sama je. Okay, so suara tak ada. Okay, so bayangkan awak ada satu vektor. So this is, let's say your vector. Dia menuju ke tengah tu. Okay, so soalan minta kita cari angle yang terhasil antara vektor ni dengan x-axis ataupun dengan y-axis ataupun dengan z-axis. Okay, so let's say lah kita nak antara x-axis. So angle yang kita nak cari tu actually is this one. Okay, so kita tahu vektor ni adalah sebenarnya pergerakan kita punya titik yang mula ni ke arah x, ke arah y, ke arah z. Okay, so sekarang kita fokus dekat x. So x dia dah start daripada sini. So dia akan gerak sebanyak, let's say 4 langkah. So 1, 2, 3, 4. Okay, so kita boleh hasilkan satu triangle kat sini. Right? So sebenarnya kalau awak tengok, this is your vector. Awak boleh dapat magnitude daripada sini. And this is seberapa banyak langkah yang kita buat tadi untuk dia bergerak ke arah x. Okay, and then this is the angle yang kita nak cari. So awak boleh gunakan formula cos, which is cos theta equal to adjacent over hypotenuse, and then you can find this angle. That's all. Okay. Boleh dengar tak suara saya tadi? Boleh, Miss. Dia punya video clear tak? Clear? Clear juga. Orang lain? Dia macam ada koma tu tadi.
Clear. Yeah, okay, good. So let's say kalau tak clear, nanti awak try balik tengok video yang saya bagi dalam group. So dia benda sama je. Okay, so saya recap balik. So let's say sekarang we have a vector kat sini. Okay, so kita nak cari angle yang terhasil. Okay, kejap, dia ada error sikit. Rekaman. Okay, betul. Alright, so this one, so we have a vector yang ni, this one, the red one ni. Okay, so we want to find the angle yang terhasil antara this vector with x-axis, let's say, x-axis this one. Okay, this one x-axis. Okay, so kalau awak tengok video tadi, awak boleh perasan sebenarnya angle yang terhasil, bukan angle, the triangle yang terhasil daripada these two vectors, right angle triangle actually. Boleh nampak tak sebenarnya dia right angle triangle? Nak? Boleh bayang tak dia right angle triangle dalam video yang saya tunjuk tadi? Can you see it? Ke dia tak clear? Oh, nampak. Nampak? Oh, okay, baru tengok gitu. Okay, so saya tunjukkan macam ni. Kalau dekat sini dia memang tak nampak, tapi sebenarnya dia adalah right angle triangle. Okay, so the right angle is over here. This is actually 90 degree. Okay, so angle yang kita nak cari tu adalah yang this one. Alright, we know this one. This is our vector, so we can find the magnitude. Okay, and then this one pun kita tahu. This is A. Panjang dia adalah A. So daripada sini kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Okay, so saya tulis dalam bentuk triangle. Then, so this is the triangle that will be produced from the vectors. Okay, so my origin is, saya takut saya confused. Wait, this is origin. Okay, this is origin dekat sini. Okay, and then this is my vector P. Jadi ke arah sini, this is P. Okay, and then this is just somewhere dekat sini. Right, and then there will be 90 degree dekat sini. Okay, so we want to find the angle yang terhasil antara, kejap, mana x-axis saya dah lupa. Oh, x-axis saya kat bawah. So my x-axis is this one. This is my x-axis. Okay, this is x-axis. Okay, and then the vector that I have is this one. This is my vector. Oh, tadi saya tersalah arah. Sorry guys. Sini. Okay, so saya tahu dia punya panjang OP tu. Saya boleh cari. We can find it. So cara nak cari dia adalah kita boleh cari magnitude OP. Okay, and then panjang X. Panjang X adalah berapa banyak kita punya vektor tu gerak mengikut X-axis, which is equal to A. This one. This one. This one. Okay, so kalau gunakan teorem Pythagoras, awak mesti tahu dua line. Awak mesti tahu dua panjang. So you know this one, you know this one. You can find this one. This is what you want to find. Okay, settle. So kita denote this one for alpha. So alpha stand for komponen yang dekat x-axis lah. So kita fokus dekat x. Okay, so I wrote it as cos alpha is equal to A over magnitude of OP. Okay, and then we have cos beta, which is equal to B over magnitude of OP. Okay, and then another one we have cos gamma. How do we write gamma? It's Y. Okay, which is equal to C over magnitude OP. This one.
Okay, so daripada situlah sebenarnya datangnya formula untuk direction cosine. Okay, so kalau awak tengok dalam video, dia tak ada tunjuk formula ni datang daripada mana. So if you are wondering, kalau awak nak try, awak boleh cuba buat macam saya tadi. So ambil lidi ke apa-apa ke. Okay, so dia memang akan dapat bentuk right angle triangle macam ni. So that is why this formula boleh dapat. Okay, so that is for direction cosine. So kalau direction cosine, dia mesti ada cos dekat depan. So cos alpha sama dengan apa? Cos beta sama dengan apa? Cos gamma sama dengan apa? So that is our subject. This is our subject. Tak nampak. Ni subjek kita, ni subjek kita, ni subjek kita. Okay, kalau direction angles, nama pun angle. So dia nak kita cari what is alpha, beta and also gamma. So just tukar saja bentuk dia. So from cos alpha, awak akan dapat cos inverse of A over magnitude OP. Okay, same goes to beta. You will get cos inverse B over magnitude of OP. And then lastly, you will get gamma is equal to cos inverse C over magnitude of OP. Itu sahaja. Any question? Moraki Ketua, boleh faham tak explanation saya? Do you have any questions? No questions. No question. Okay, good. Okay, so wait. Kita highlight kan untuk kita nampak what is our subject. This is our subject. Okay, settle. Okay, so jom kita try tengok example number 7. Question number 7. Okay, so dia bagi kita dua vector. Okay, so let's everyone take a look at question number 7. So you have two vectors, vector A and also vector B. So your vector A is this one and vector B is this one. Okay, so Alan minta kita find the modulus and direction cosines of A plus B and A minus B. Okay, so kalau ikutkan dekat sini, soalan minta kita cari modulus. What is modulus actually? Soalan minta kita cari apa modulus tu? Kat mana awak jumpa modulus? Magnitude. Exactly, betul. Okay, so dalam erti kata lain, soalan ni dia saja je nak bagi awak macam tertanya-tanya, bagi awak berfikir sikit. So find the modulus, maksudnya you get to find the magnitude lah. Okay, so sebab cara kita cari magnitude, so simbol dia adalah by putting the modulus dekat awak punya vector. That is your symbol. Okay, so you need to find the magnitude. So magnitude of apa sebenarnya? Magnitude of A plus B dengan A minus B. Okay, so saya tulis kat sini, soalan minta kita cari magnitude of A plus B dengan magnitude of A minus B. This one. Okay, and then soalan minta kita cari direction cosines. Direction cosines. Okay, so macam mana nak cari direction cosine? So, tengok balik ke atas ni. Direction cosine is this one. Okay, so kalau awak perasan, nilai A ni adalah nilai yang dia bergerak mengikut X. So nanti awak akan cari A plus B dengan A minus B. Okay, so daripada situ awak akan ada your component for X, Y and also Z axis. So itu awak akan letak dekat atas ni. Okay, so untuk yang bawah ni, alright, so this is actually yang awak dah cari dekat yang ni lah. This one. Okay, so jom kita try sama-sama. Okay, so kita settlekan dulu yang satu ni. You need to find the modulus first. Okay, so but before we can find the modulus, kita mesti cari dulu A plus B tu apa. So let's do this. Let's do this together, guys. Okay, so A plus B is equal to, so what is A? A is 2, -1 and 1. Okay, and then plus kan dengan, you have 1, 3, 2. This one. Okay, so let's settle this one. You get 3
2 and 3. Okay, this is equal to 3i plus, ya, saya rasa ada someone terlupa tutup mic. Okay, thank you. Alright, so 3i plus 2j plus 3k. That is what you get for a plus b. Okay, and then we move on to a minus b. Okay, so a minus b kita tolak je. Saya malas nak salin, saya copy je. Paste kat sini. Oopsie. So, this is minus. Okay, so let's minus this one. So what do I get is 2 minus 1 is 1, negative 1 minus 3, negative 4, 1 minus 2, negative 1, which is equal to I minus 4j minus k. Okay, do you get the same answers as mine? Yes. Yes. Okay, good job. Alright, so let's do the magnitude part. Okay, so kita cari magnitude. Saya tulis dia dekat bawah sikit. Bagi dia duduk dengan kawan dia. Okay, so magnitude for A plus B is equal to 3 square plus 2 square plus 3 square. Don't forget the set. What do you get for this one? Surds 22. Set 22. Okay, thank you. Alright, so saya terus tulis set 22. Okay, and then for the second vector A minus B, apa jawapan awak? Terus bagi tahu je. Surds 18. Set 18. Yeah. Okay, thank you. Alright, so semua orang dapat jawapan sama tak? Sama. Sama. Okay, so ada siapa-siapa yang perlukan masa tak untuk try dulu? If you think I am a bit fast, you can ask me to pause a bit. Try raise up your hand. Kalau tak ada, saya teruskan. Okay, so jom kita sambung. Alright, so saya nak ingatkan, awak jangan takut untuk cakap saya terlalu laju ke, atau awak tak faham ke, or you have any questions ke, okay? Just tell me your concern. Okay, sebab saya nak ajar ramai student, so saya tak boleh nak cater seorang-seorang. So saya tak tahu apa masalah awak. Okay, so for me to know what's your problem ataupun what's your concern ataupun awak nak tanya sesuatu ke, awak kena bagi tahu saya. Okay, kalau tak memang saya akan assume awak semua okay je. Alright, and that is not good for you actually. Okay, so kalau tak okay, saya kata okay. Saya boleh explain balik. No problem. Okay, so saya sambung. Alright, so saya dah dapat the magnitude, the first part. Okay, so the next one dia minta kita cari direction of cosine. So the second part, punya warna lain lah, this one. Color blue. Satu. Okay, so direction cosine. So for A plus B, saya tulis dulu. For A plus B. Okay, so this is our vector. Okay, so tengok balik formula dia kat atas. So for A plus B, dia akan ada 3 benda. 1, 2, 3. Okay, so the first one, you will need to find cos alpha. Second is cos beta. Third is cos gamma. Macam tu. Okay, so equal. Alright, so for cos alpha, kita akan ambil nilai yang ada dekat sini. This is A. Okay, so saya tulis kat sini. This is AI plus BJ plus C. Okay, so this value kita akan ambil, masukkan dalam ni. Okay, so the first one is A. Not A, it's 3 over magnitude yang kita dah cari tadi, which is square root 22. Okay, so untuk cos beta pula, so kita akan guna yang B. So our B is 2 and then the magnitude yang kita dah cari untuk A plus B is sec 22, this one. Okay, and then last one, we are going to use C. C is 3, so divided by square root 22 as well. So siaplah awak untuk A plus B.
So risau sikit. Letak kat sana. Okay. So untuk yang A minus B saya nak awak siapkan sendiri. For A minus B. For A minus B. What do you get? Ting, ting. 3. Okay, can you do that for me? Siapkan sendiri. Okay. So itu sahaja untuk kita punya discussion of tutorial hari ini.